The nationwide strike has not had much impact in the state. However, the working class has given moral support to the strike. There is no news of any toward incident related to the strike. Schools, colleges, shops and court were opened in the state. CRPF, TSR and police personnel have been deployed in the capital to avoid any untoward incident. Various labor organizations, including 10 central trade unions, called for a nationwide general strike on Wednesday. Left-wing labor organizations had been campaigning in support of the strike for a month to make it a success. However, the strike did not have much impact on the state on Wednesday. In the capital city of Agartala, shops were open, offices and courts were open. Vehicles were on the roads. However, the number of vehicles was very less compared to other days. A shopkeeper said that if he kept the shop closed, how would his family survive? So he opened the shop. However, no one put any pressure on him to keep the shop closed. A person walking along the road said that the strike had not much impact. Shops are open, vehicles are plying. He said that there is no justification for the strike today. কি বলবেন আজকে বন্ধটা কি বলবেন? না, রাজ্য সরকার তো এই বন্ধকে বিরোধিতা করেছে। রাজ্য সরকার, আপনি কি বলবেন? আগে দোকান ব্যবসায়ী হিসাবে কি বলবেন? মানে আপনি কি দোকান খুলেছেন তো? West District Superintendent of Police Kiran Kumar said that the strike has not had any impact anywhere. There has been no picketing anywhere in support of the strike in West District. No untoward incident has taken place anywhere. CRPF, TSR and police personnel have been deployed at various places. नहीं, वेस्ट डिस्ट्रिक्ट में कोई असर नहीं हुआ है, पूरा पीसफुल है। हम लोग सुबह से डिप्लॉयमेंट कर दिया है। सीआरपीएफ, टीएसआर, पुलिस हर जगह डिप्लॉयमेंट है और सभी ऑफिसेस खुला है, स्कूल्स खुला है, नॉर्मल ट्रैफिक चल रहा है। कहीं पे भी ऐसे बंद का ये नहीं चल रहा है। पूरा हम लोग अलर्ट है और सभी जगह पुलिस का प्रेजेंस है। और आप देख सकते हैं कि नॉर्मल पब्लिक भी कोई नॉर्मली मूवमेंट हो रहा है, सब मूवमेंट हो रहा है। इवन गवर्नमेंट बसेस सभी चल रहा है। कहाँ से कुछ दुर्घटना या नहीं कुछ नहीं है। पिकेटर्स भी कहीं भी पिकेटिंग भी नहीं है। पूरा डिस्ट्रिक्ट में कहीं भी पिकेटिंग नहीं है। और पुलिस जो है इम्पोर्टेंट प्लेसेस में भी हम लोग डिप्लॉयमेंट किया है। पूरा पीसफुल रहेगा आज। Overall, although the strike had no impact, people have supported the strike morally. Reported by Amit from Agartala, Chini, Khorang.